హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కిరణ్ మై సారీస్ ఫ్రమ్ హన్సిత క్రియేషన్స్. హన్సిత క్రియేషన్స్ నుంచి కోటా సారీస్ తోటి చాలా వెరైటీ కలర్ కాంబినేషన్స్ తోటి కోటా సారీస్. ఇవి చాలా తక్కువ మెయింటెనెన్స్. మీకు అందరికీ తెలుసు, కిరణ్ కోటా సారీస్లో ఎప్పుడు వస్తున్నావు అని మీ అందరు మెసేజ్లకి నేను చేసే ఈ ఎపిసోడ్ అండి. చాలా బాగున్నాయి, లో మెయింటెనెన్స్, అసలు చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో హ్యాండ్లూమ్ బ్లౌజ్ ఇస్తున్నాను. ఇంత మంచి హ్యాండ్లూమ్ బ్లౌజ్ మీకు రఫ్ యూజ్, ఇది బాగుంటుంది. అదే కోటా సారీ నేను కట్టుకున్నాను. హన్సిత క్రియేషన్స్ మీకు లొకేషన్ ఇబ్బంది అవుతుందని చాలామంది అంటున్నారు. కిరణ్స్ హన్సిత క్రియేషన్స్ అని చేస్తే, మీరు టైప్ చేస్తే గూగుల్లో మా లొకేషన్ ఉంటుంది. అది నా స్టోర్ అడ్రస్ వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద కూడా ఉంటుంది. ఫోన్ నెంబర్ ఉందండి. ప్లీజ్ మీకు ఏది డౌట్ వచ్చినా నాకు ఒకసారి కాల్ చేయండి. చాలామంది వేరే ఎక్కడో ఉంది అని బోయినపల్లి వెళ్ళిపోతున్నామని అంటున్నారు. సో నా ఎపిసోడ్లో ఇది చెప్పాలనుకున్నాను, అందుకే చెప్తున్నాను. నా అడ్రస్ కిరణ్స్ హన్సిత క్రియేషన్స్ అని గూగుల్లో టైప్ చేయండి, ఓకేనా? కిరణ్మయి శారీస్ అని ఛానల్లో అలా అంటే కిరణ్మయి శారీస్ టైప్ చేయండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కంటిన్యూ చూడండి. నా ఇవి శారీస్ చాలా బాగుంటాయి. ఇది నా కోటా శారీ ఎపిసోడ్లో ఫస్ట్ శారీ, ఫిరోజా బ్లూ రస్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ బ్లౌజ్ అండి. బ్లౌజ్ వచ్చేసి హ్యాండ్లూమ్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు చాలా శారీ రిచ్ లుక్ వస్తుంది. నేను శారీకి ఇలాగా జస్ట్ ఇదే బ్లౌజ్ ఫ్యాబ్రిక్ తోటి ఇలా టాజిల్ చేసుకున్నాను. మీకు నచ్చితే ఇలా చేసుకోండి. సింపుల్గా ఉంటాము, మరీ ఏమీ ఆడ్గా ఏమీ చేయను నేను. చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి శారీ కాంబినేషన్స్ కానీ వర్క్ కానీ. సో ఎవరైనా ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా కట్టుకోవచ్చు. ఇవి క్లాస్గా కనపడతాయి. పిల్లలు సన్నగా ఉన్నవాళ్ళు, ఈ మధ్య ఒక 2 పిల్లలు వచ్చి కోటా శారీస్లో చాలా బాగుందండి, నేను కట్టుకున్నాను, నేను రీల్ చేసుకున్నాను అని అంటున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇవి చాలా అందంగా ఉంటున్నాయి. దీంట్లో ప్లెయిన్ కావాలన్నా కూడా నా దగ్గర దొరుకుతాయండి. నా స్టోర్ విజిట్ చేయండి. దీంట్లో కలర్ కాంబినేషన్స్కి వెళ్ళిపోదామా? ఇది ఫిరోజా రస్ట్ చెప్పాను కదా, బేబీ పింక్ విత్ సీ గ్రీన్. కొంచెం ఎక్కువ కలర్స్ చూపిస్తున్నాను. నచ్చిన వాళ్ళు మీరు నాకు వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. మీకు విత్ ఇన్ 5 డేస్లో మీకు ఈ కోటా శారీస్ ఇచ్చే ప్లాన్ చేశాను. దివాళీ వస్తుంది కాబట్టి, లైట్ వెయిట్ కాబట్టి మీకు డే అంతా ఆ రోజు మీరు ఫెస్టివల్కి కాస్ట్లీ పట్టు చీరలో కట్టుకుంటాము, మన వర్క్ చేసుకుంటూ కూడా ఇవి కట్టుకుంటాం కదా, అందుకనే నేను ఇలాగా తక్కువ ప్రైస్లో రిలీజ్ చేశాను. సీ గ్రీన్ విత్ బేబీ పింక్, గ్రే విత్ మెరూన్, మెరూన్. దీని ప్రైస్ స్క్రీన్ మీద ఉందండి, మీకేమీ టెన్షన్ లేదు. ఆల్ ఇంక్లూడింగ్ చెప్పేశాను. ఇవి చాలా నార్మల్ ప్రైస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాను. బాగున్నాయండి శారీస్, తీసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. రస్ట్లో లైట్ అండి, దానికి డార్క్ రస్ట్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాను. సీ గ్రీన్ అండి, ఇది లైట్. నేను కట్టిన దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. బ్లౌజ్ క్రీమ్ విత్ రెడ్ అండి. కోటాస్లో చాలా అందంగా ఉంటాయి కలర్స్, లైట్ కలర్స్. పళ్ళు, బ్లౌజ్ హ్యాండ్లూమ్ రావడం వల్ల శారీ లుక్కే మారిపోద్దండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
ఆనియన్ పింక్ అండి. గ్రీన్. లాస్ట్ టైం ఒక లైట్ గ్రీన్ చేశాను, ఇది కొంచెం కాకి గ్రీన్లో తీసుకున్నాను. ఈ ఆనియన్ పింక్ చాలా సేల్ ఉంటుంది నాకు. మిర్చి రెడ్ అండి. బ్లౌజ్ క్రీమ్ విత్ మెరూన్. పళ్ళు. ఎల్లో, మ్యాంగో ఎల్లో. బ్లౌజ్. బ్లౌజ్ గ్రీన్ ఇచ్చాను డార్క్. పళ్ళు. పీచ్ కలర్కి సీ గ్రీన్ అండి, చాలా బాగుంది శారీ. మీకు మరీ మంచి ఇంకొంచెం ఫినిషింగ్తో ఇవ్వడం కోసం నేను చేసిన ప్రయత్నంలో ఇంకా చాలా బాగుందండి. నేను ఇంతకుముందు నేను ఇచ్చిన కొరియర్స్ ఏవి కూడా వితౌట్ రోలింగ్ పంపించాను. ఇప్పుడు నేను రోలింగ్ మిషన్ ప్లాన్ చేసుకుని ఇంకా కొంచెం మీకు నీట్గా ఫినిషింగ్ ఇస్తున్నానండి. విత్ ఇన్ 4 daysలో మీకు కొరియర్ ఇస్తాను, బుక్ చేసుకోండి. చాలా బాగున్నాయి శారీస్. డార్క్ సీ గ్రీన్కి గ్రీన్ బ్లౌజ్ ఇచ్చానండి. క్లాస్గా ఉంది కాంబినేషన్ కూడా. ఆలివ్ గ్రీన్కి పర్పుల్ కాంబినేషన్. నచ్చితే వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ చేయండి, మీకు 4 daysలో శారీ వస్తుంది, 100% ష్యూర్. పీచ్ బ్లాక్.
మెరూన్ కలర్ బ్లౌజ్ అండి. ఇది డార్క్ పీచ్ మీద మెరూన్ ఇచ్చాను డిజైన్. ఇది మెరూన్ కలర్ బ్లౌజ్, చాలా బాగుంది. లైట్ క్రీమ్ కలర్, క్రీమ్ కలర్కి లైట్ పర్పుల్ అండి. హ్యాండ్లూమ్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్ మీద సేమ్ ఇలా ఇచ్చాను. చాలా క్లాస్గా ఉన్నాయండి కాంబినేషన్స్ అన్నీ కూడా, ఒకదాని మించి ఒకటి ఉన్నాయి. నేను ఎక్కువ చెప్పనవసరం లేదు అని చెప్పి నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చూపిస్తున్నాను శారీస్. మీకు ఏది నచ్చితే అది 1, 2, 3, 4 అయినా పర్వాలా, వెంటనే పంపించేస్తాము. స్క్రీన్ షాట్స్ ఇవ్వండి. బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఆలివ్ గ్రీన్, బ్లాక్ విత్ ఆలివ్ గ్రీన్. చూసారు కదండి, నో మెయింటెనెన్స్ కోట. దీంట్లో ఇది మెయింటెనెన్స్ లేకుండా ఈజీ వాష్, ఈజీ మెయింటెనెన్స్, జస్ట్ రివర్స్ ఐరన్ కట్టుకోవచ్చండి. చాలా హాయిగా ఉంటాయి, బాగుంటాయి. దీంట్లో నేను ఈ ఎపిసోడ్లో మీకు ప్యూర్ కాటన్ బై కాటన్ కోటాకి, కాటన్ బై కాటన్ బ్లౌజ్కి స్క్రీన్ ప్రింట్ చేసి దాన్ని డిజైన్ చేసిన డిజిటల్ బ్లౌజ్ ఇచ్చి వర్క్ చేశాను. అదొకసారి చూడండి, ఓకేనా. ప్యూర్ కాటన్ బై కాటన్ కోటాలో డబుల్ దాగా అండి. ఇది ఎంత ఫైన్ క్వాలిటీ అంటే జస్ట్ మీరు ఒకసారి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఫ్యాబ్రిక్. ఇది పళ్ళులో ఇలా డిజైన్ చేశానండి. శారీ అంతా కూడా ఫ్రంట్ స్మాల్ బూటీస్ ఇచ్చి శారీలో ఇలా ఫుల్ బంచ్ లాగా ఇచ్చాను. చాలా బాగుంది. దీని బ్లౌజ్ చూస్తే అసలు శారీ వదలరు మీరు, అంత బాగుంది ఇది కాంబినేషన్. ఇదంతా కూడా హ్యాండ్ పెయింట్ చేశాను. హ్యాండ్ పెయింటింగ్ కోట కావాలి అని బాగా అడుగుతున్నారండి, అందుకని నేను ఇలా ప్లాన్ చేశాను. ఇది మాత్రం లిమిటెడ్ స్టాక్లోనే ఇవ్వగలుగుతాను. బ్లౌజ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇవ్వలేను నేను. ఎంత బాగుంది. నా చాయిస్లో కొంచెం ఇలా ఒక 2-3 కలర్ కాంబినేషన్స్ చేశాను, చాలా బాగుంది. ఇది విత్ లైనింగ్ ఇచ్చానండి బ్లౌజ్. కాటన్ కోటా బ్లౌజ్ కూడా కోటానే, బట్ డిజిటల్ ఇచ్చాను. ఇది ఇలా ఇచ్చి ఇలా చేయడం వల్ల చాలా అందంగా ఉంది శారీ. నచ్చితే స్క్రీన్ షాట్ చేయండి. దీని ప్రైస్ నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు, మీరు మెసేజ్ చేయండి, దీని ప్రైస్ ఇస్తాను. ఇది వైట్ విత్ రస్ట్ ఇచ్చానండి. అసలు డిజైన్ చాలా అంటే చాలా ఎలిగెంట్గా, నీట్గా. ఇది పళ్ళు ఇచ్చాను. శారీ అంతా కూడా ఇలా బంచ్ లాగా మొత్తం. మనం పట్టు శారీస్ అవి కట్టుకున్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఉంచుకోలేం కాబట్టి మనం ఈ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇవి కట్టుకోవడానికి వల్లే చాలా అందంగా ఉంటాయండి శారీస్. వైట్ ఫ్యాబ్రిక్ కాబట్టి, ఇది వైట్ శారీస్ కాబట్టి మీకు వీడియోలో అంత బాగా కనిపించకపోవచ్చు, బయట చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంది. ఇది అసలు చాలా రేర్ ఫ్యాబ్రిక్స్, క్వాలిటీ ఫ్యాబ్రిక్స్ అన్నమాట. చాలా అందంగా ఉంది. రస్ట్ విత్ వైట్, చాలా సింపుల్ డిజైనింగ్ వచ్చి ఇదంతా అందంగా కనపడుతుంది. ప్రతి ఎపిసోడ్లోనే ఒక డిజైనింగ్ శారీ చూపిస్తాను కదా, మీకు బ్లాక్లో ఒక మంచి సింపుల్ డిజైన్ శారీ చూపిస్తున్నాను. నా ఎపిసోడ్ కంటిన్యూ చూసేవాళ్ళైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బ్లాక్ విత్ బనారస్ క్రేప్. వద్దనుకునే వాళ్ళు కూడా కట్టుకునేలా ఉంది. వద్దు బ్లాక్ వద్దు, మన ఇంట్లో ఇష్టపడరు అని అనుకుంటాం కదా, ఒక్కసారైనా కట్టుకుందాంలే అని మళ్ళీ కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది. చాలా బాగుందండి. జూట్, సాఫ్ట్ జూట్లో బెనారస్ చేసి దీనికి ఇలాగా వర్క్ చేశాను. ఇవి కూడా లిమిటెడ్ స్టాకేనండి. నేను ఛాన్స్ ఉన్నంత వరకే ఇవ్వగలుగుతాను. వెంటనే ఫస్ట్ మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ శారీ ఇచ్చేస్తాను. లిమిటెడ్లో చేసుకున్నాను. ఇది డిజైనింగ్ ఐటమ్. సింపుల్గా మీరు కావాలంటే ప్రైస్ మెన్షన్ చేస్తాను.
చూసారు కదండి మన ఈ ఎపిసోడ్లో చూపించిన శారీస్ అన్నీ కూడా మీకు విత్ ఇన్ 4 daysలో నేను ఇస్తున్నాను. దివాళీ వస్తుంది, ఎవరైనా ఇష్టపడిన వాళ్ళు లైట్ వెయిట్స్ కాబట్టి ఈజీ మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి కొనుక్కుంటారు. సో అందుకని మీకు ఫాస్ట్గా ఇచ్చేలాగా నేను ప్లాన్ చేసుకుని ఎపిసోడ్ చేశాను. ప్లీజ్ వాచ్ కిరణ్మయి శారీస్ ఫ్రమ్ హన్సిత క్రియేషన్స్. హన్సిత క్రియేషన్స్కి రండి, మీకు నచ్చిన శారీస్ చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయి. ప్లీజ్ వాచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.